So, welcome to Biology Bug, the complete biology scenario. Today, we learn about the mechanism of respiration. So, before that, we just recall the what is a respiration. So, when glucose combines with oxygen, then we will get energy. At the same time, carbon dioxide and water also release. So, accumulation of carbon dioxide is harmful to our body. That's why we must eliminate from our body. That's why we require special system. That system is called a respiratory system. The total respiratory system is under controlled by medulla oblongata. సో మనకి ఎనర్జీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే గ్లూకోజ్ ఆక్సిజన్తో కలిసినప్పుడు వస్తుంది. సో వెన్ గ్లూకోజ్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ ఎనర్జీ. At the same time, carbon dioxide and water also will release. So the accumulation of carbon dioxide harmful to our body. That's why we must eliminate from our body. That's why we require special system. That system is called respiratory system. Total respiration process is under controlled by medulla oblongata. Now we will learn about the how lungs work, how we draw the air, and how we will send out air from our body. That is called mechanism of respiration. It is the most important question. Okay. So lungs cannot expand or contract of their own. లంగ్స్ అన్న వాటి మట్టుకు అవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వలేవు, అలాగే రిలాక్సేషన్ అవ్వలేవు. బట్ సో హార్ట్ ఈజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. బట్ లంగ్స్ కెనాట్ ఎక్స్పాండ్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్, and the contraction and expansion of the lungs is brought about by diaphragm muscles and external intercostal muscles. This is the more important. So heart works their own. Heart can expand and relax of their own because it is made up of cardiac muscle. But lungs cannot work their own, so they depends on others. Those are diaphragm muscles. Second one is external intercostal muscles. Once just we recall, lungs cannot expand or contract of their own. That means they depends on others. What are they? Those are diaphragm muscles and external intercostal muscles. Now we will learn about where the diaphragm located. So diaphragm located in between the thoracic cavity and abdominal cavity. So that means it is located in between thoracic cavity and abdominal cavity. It is a complete thick muscle seat. It is called diaphragm. So diaphragm and external intercostal muscles both are useful for working of lungs to draw air and send the air from our body. So respiration is basically two phases. One is a inhalation, second one is a exhalation. Inhalation also known as a inspiration, exhalation also known as a expiration. So inhalation means taking air into our body is called inhalation. So sending air from our body is called exhalation. సో బోత్ ఆర్ టుగెదర్ కాల్డ్ బ్రీతింగ్. సో జనరల్గా రెస్పిరేషన్ని బ్రీతింగ్ అంటారు. సో ఈ రెస్పిరేషన్లోని రెండు ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్హలేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎక్సలేషన్. ఇన్హలేషన్కి ఇంకో పేరు ఇన్స్పిరేషన్ అంటారు, అదే ఎక్సలేషన్కి ఇంకో పేరు ఎక్స్పిరేషన్ అంటారు. సో అయితే ఇన్హలేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో intaking air into our body is called inhalation. Sending air from the body is called exhalation. Inhalation is a active process. That means we must utilize some amount of energy. That's why it is called active process. ఈ యాక్టివ్ ప్రాసెస్లోని మనం కొంత ఎనర్జీని యూజ్ చేయవలసి వస్తుంది కనుక దాన్ని యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటారు. వైల్ exhalation is a passive process. In passive process we need not to use any energy. That's why it is called passive process.
So so inhalation means taking air into our body is called inhalation. So it is a active process. That means this process requires some little amount of energy. So next, so inhalation also known as a inhalation or inspiration is controlled by two muscles. One is a pheneric, also known as a radial muscles. Those are located at the diaphragm, and external intercostal muscles. External intercostal muscles, that means those are located in between the ribs. So మనకి inhalation అంటే, so it is active process. Active process means that process requires a little amount of energy ఉంటే పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇది మనం ఎయిర్ని తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్హలేషన్ అంటారు. సో ఈ ఇన్హలేషన్ దేని మీద కంట్రోల్ ఉంటుందంటే టూ మజిల్స్ మీద కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ ఎ ఫెనెరిక్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ రేడియల్ మజిల్స్. ఫెనెరిక్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ రేడియల్ muscles located at the diaphragm. Those are located at diaphragm. And external intercostal muscles. External intercostal muscles, these are located in between the ribs. రిబ్స్ మధ్యలో ఉండే మజిల్స్ ఏమంటారంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద pheneric, also known as a radial muscles. So pheneric, also known as a radial muscles, those are located at diaphragm. So first muscle is a pheneric, also known as a radial muscles. So these muscles are located at the peripheral region of the diaphragm. సో అంటే ఇలా అట్ ద రెస్ట్ టైం డయాఫ్రమ్ ఈజ్ ఏ డోమ్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దీని పెరిఫరల్ రీజన్ మీన్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డయాఫ్రమ్. ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ ఎక్స్టెన్షన్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ these muscles are called pheneric, also known as the radial muscles. Those are located at peripheral region of the diaphragm. That means it is located at the outside of the diaphragm. So and connected with connected with the ribs and vertebral column. These are called ribs. This is called vertebral column. సో ఇక్కడ నుంచి మొదలైనవి ఈ రిబ్స్ కి ఇక్కడ vertebral column కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. when they contract the rest dome shaped at the rest at when they contract the dome shaped diaphragm will be flattened by contracting of pheneric and radial muscles. So pheneric, also known as a radial muscles, located at the peripheral region of the diaphragm. So those are attached to ribs and vertebral column. When they contract, the dome shaped diaphragm will be flattened. ఇలా flattened గా అవుతుంది. Then the size will be increased. The size will be increased. So ఫెనెరిక్ మజిల్స్ అన్నవి ఫెనెరిక్ మజిల్స్ లేదా రేడియల్ మజిల్స్ డయాఫ్రమ్ యొక్క అవుట్ సైడ్లోనే ఉంటాయి, అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఇవి దేంతో కలపబడి ఉంటాయంటే రిబ్స్తోని నెక్స్ట్ వెర్టిబ్రల్ కాలంతోని అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అవి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెస్ట్ స్టేజ్లో డోమ్ షేప్లో ఉన్నవి కాస్త సో ఇలా ఫ్లాటెండ్గా మారుతాయి. సో ఇలాగా సో ఫ్లాట్గా మారడం వల్ల ఇదేమైంది, ఇలా ఉండేది సో ఇలా ఫ్లాట్గా మారింది. సో ద సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ లంగ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్.
So these are called external intercostal muscles. These are called internal intercostal muscles. So we have 12 pairs of ribs bones are there. So in between two ribs we have some muscles. Those muscles are called intercostal muscles. So if they located is outside, those are called external intercostal muscles. If they located inside, that is called internal ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్. మనకి 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ బోన్స్ ఉంటాయి. ఈ రిబ్స్ బోన్ మధ్యలో ఉండే మజిల్స్ ఉంటాయి. ఈ మజిల్స్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అంటారు. సో ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అంటారు. సో అవి బయటగానే ఉన్నాయనుకోండి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అంటారు. అవి లోపల సైడ్ ఉన్నాయనుకోండి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్. సో వీ హ్యావ్ ఏ 12 pairs of ribs bones. These bones, in between two bones we have so intercostal muscles. If they located is outside, those are called external intercostal muscles. If they located inside, that is called internal intercostal muscles. In inspiration, external intercostal muscles plays a vital role. So that means important role. when external intercostal muscles when external intercostal muscles contract, then rib cage will be pulled up and it is a widen. That means volume completely increased. So ఈ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, రిబ్ కేస్ అన్నది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనికి వెళ్తుంది. అందువల్ల ఏమవుతుంది, సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. వాల్యూమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ volume is indirectly proportional to pressure. So if the volume is increase, pressure will be decrease. So volume ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే మన బాడీలో ఇప్పుడు ఏమైంది, వాల్యూమ్ పెరిగింది, ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది. కనుక అవుటర్ సైడ్లో ఉన్నది ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, లోపల ఉన్నది ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ద అవుటర్ హై ప్రెషర్డ్ ఎయిర్ రషెస్ ఇంటూ అవర్ బాడీ త్రూ నాస్ట్రిల్స్. మన బాడీలోకి బయట ఉన్న ప్రెషర్ ఉన్న ఎయిర్ అన్నది నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, ఒకసారి వన్స్ వీ రికాల్. సో రెస్పిరేషన్ హ్యాస్ two phases. One is inspiration, second one is expiration. Inspiration is a active process. So the active process, that means we must use some little amount of energy. So it is carried by two muscles. One is the pheneric muscles, also known as the radial muscles. So those are located at the peripheral region of the diaphragm and attached to the rib cage and vertebral column. When they contract, the dome shaped diaphragm goes as a flatten, then it will be created there some extra space. That means volume will be increased. Next one is the external intercostal muscles. We have a 12 pairs of rib cage in between the two ribs. So there is a intercostal muscles are there. So if the intercostal muscles are located at outside, that is called external intercostal muscles. So if they located inside, that is called internal intercostal muscles. So in inspiration, inhalation, external intercostal muscles plays vital role. So next, these when external intercostal muscles contract, the rib cage is pulled up and it that means it goes forward and it creates a more volume, if volume is increased, pressure will be decreased. Now the condition of inner side, the volume is increased and pressure will be decreases. Then outer is a high pressure at high pressure. So
air rushes from the high pressure to low pressure. So that's why it rushes through nostrils to లంగ్స్. ఇది లంగ్స్ దగ్గరికి చేరుతూ ఉంటుంది. దీనికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఏంటంటే ఎక్స్పిరేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పిరేషన్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ ఎక్సలేషన్. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇన్ ఎక్సలేషన్ in exhalation the pheneric, also known as the radial muscles, will be relaxed. That means it is a passive process. We need not to use any energy use చేయక్కర్లేదు కనుక ఇదేమవుతుంది. సో flatten diaphragm will be dome shape. సో డోమ్ షేప్గా అవుతుంది. సో ఇట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కనుక వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ విల్ బి డిక్రీజ్. at the same time external intercostal muscles also relax. then ribcage comes at a normal phase. దట్ మీన్స్ రిబ్స్ మళ్ళీ మామూలు ప్లేస్కి వచ్చేస్తాయి కనుక వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో మన ఇంటర్నల్ బాడీ కండిషన్ ఇస్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్, ప్రెషర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో ఎయిర్ రషెస్ ఫ్రమ్ inside to outside. So that is called expiration. So this is the mechanism of respiratory system. So ఇప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పిరేషన్ అంటే బలవంతంగా గాలి వదులుతారు కదా, దానికి 2 muscles are useful. That is carried by 2 muscles. One is the abdominal muscles and internal intercostal muscles. Abdominal muscles and internal intercostal muscles are useful to forceful expiration. బలవంతంగా గాలి వదలడానికి నన్ను వదులుతారు కదా, దానికి 2 muscles are that is carried by 2 muscles. One is a abdominal muscles, second one is a internal intercostal muscles. In males the diaphragm work is more than females and ribs works more in ఫీమేల్స్. సో మేల్స్లోనైతే డయాఫ్రమ్, ఫీమేల్స్లోనైతే రిబ్స్ యాక్టివ్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ 10th class examinations. Now we will discuss the difference between the inspiration and expiration. ఇన్స్పిరేషన్కి ఎక్స్పిరేషన్కి మధ్య differences చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ expiration. So inspiration also known as a inhalation. So it is also known as a inhalation. So it is also known as a exhalation. So inspiration means taking air into our body. So exhalation means sending air from the body is called expiration. So it is a active process. That means it requires a little amount of energy. Next, this one is a passive process. Passive process means we need not to use any amount of energy. So next one is a third one is a, it is more important, diaphragm moves down. So in rest stage diaphragm is a dome shape. So diaphragm moves downwards by contracting and became flat. So diaphragm అన్నది diaphragm muscles అయిన pheneric muscles, also known as a radial muscles కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ డోమ్ షేప్లో ఉన్న డయాఫ్రమ్ కాస్త ఫ్లాట్గా మారుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. ద డయాఫ్రమ్ మూవ్స్, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఫ్లాట్లో ఉంది. సో ద మూవ్స్ అప్ బై రిలీజింగ్ అండ్ బికమింగ్ డోమ్ షేప్. సో ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్లో ఉంది, దిస్ ఇస్ అ కాంట్రాక్టింగ్లో ఉంది కనుక సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లాటెన్. ఇలా ఉన్నది ఇలా అయింది కనుక ఓకే, ఫ్లాటెన్. సో నెక్స్ట్, డయాఫ్రమ్ మూవ్స్ by releasing and became a
డోమ్ షేప్, మళ్ళీ డోమ్ షేప్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రిప్ కేస్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్, రిప్ కేస్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్స్ బై యాక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్, బై ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్, బై ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్. ఇప్పుడు రిప్ కేస్ ఇలా ఉంది, రిప్ కేస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ద రిప్ కేస్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్, మూవ్స్ ఫార్వర్డ్, ఫార్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్స్ by action of intercostal muscles, intercostal muscles located in between the rib case. సో దీని తాలూకా సైజ్ అన్నది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ, ద రిబ్ కేస్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఇలా ఉన్న రిబ్ కేస్ ఏమవుతుంది, లోపలికి వస్తుంది. ఓకే, సో రిబ్ కేస్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్స్ and inwards by action of intercostal muscles, intercostal muscles. ఇక్కడ intercostal muscles ఏమయ్యాయి, కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి, ఇక్కడ రిలాక్స్ అయ్యాయి కనుక అవుట్వర్డ్ లోని ఫార్వర్డ్ లో ఉన్నది మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇంపార్టెంట్, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ లంగ్స్ డిక్రీజ్. సో ద వాల్యూమ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్, వాల్యూమ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్, దట్స్ వై ఎయిర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ విల్ బి డిక్రీజ్, దట్స్ వై ఎయిర్ రషెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్. ఇక్కడ చూద్దాం, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్ ఇంక్రీజ్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. సో వాల్యూమ్ తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రెషర్ అన్నది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎయిర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, హై ప్రెషర్ టు, ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్, హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో కనుక ఏమవుతుంది, ఇన్నర్ సైడ్ నుంచి అవుటర్ సైడ్కి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. Okay, so thank you for watching my biology bug channel, and keep watching my videos, and please subscribe my channel. Thank you for watching my channel.